be with us. turakomeza tuganira kuri ya mabuye 12 turavuga urwibutso rwo muri Yorodani. We are continuing to share about the 12 stones, and we are talking about the Jordan Memorial. Yoshua ibice 4 ku murongo wa 9. Joshua chapter 4 verse 9. Yoshua ibice 4 ku murongo wa 9, Bibiliya iravuga ngo Yosuwa nawe ashinga amabuye 12 muri Yorodani hagati, aho abatambyi bahetse isanduku y'isezerano bari bashinze ibirenge, niho akiri na bugingo n'ubu. The book of Joshua chapter 4 verse number 9, the Bible says, Joshua set up the 12 stones that had been in the middle of the Jordan at the spot where the priests who carried the ark of the covenant had stood, and they are there to this day. Turimo turaganira ku bintu bigaragaza amabuye ari muri Yorodani, icyo bitwigishaho cyane cyane Yoshua yashinzemo. We are talking about what we learned from the 12 stones that Joshua put in the Jordan. Mbere na mbere y'amabuye n'urwibutso atwemeza ko icyubahiro cyose ari icy'Imana. First and foremost, those stones remind us or teach us that the glory belongs to God. Icyubahiro ni icy'Imana. The glory is of God. Nishobora guca mu nyanja kabiri. Is the only one who can part two ways in a river. Abantu bakambuka. And people cross. Nishobora guhindura imibereho yawe. Is the only one who can transform your life. Abantu bagashima Imana. And people praise God. Nishobora kuduha abana. Is the only one who can give us children. Nishobora kutwubakira. To build for us houses. Imana ishobora gutuma twubaka inzu tugashakwa. God can enable us to build houses, to get married or to marry. Imana niyo yemera, niyo idufasha guca mu miraba tugacamo turi bazima. God is the one who enables us to go through the storms and we pass through alive. Icyubahiro ni icyayo. Glory be to God. Ubuzima bw'umukristo, the life of a Christian, bubeshejwe no guhesha Imana icyubahiro, is meant to give glory to God. Kuko buri ntambwe yose yacu, guhumeka kwacu, kubaho kwacu ni icyubahiro cy'Imana. Because every step that we take, our breathing, our living is for the glory of God. Icya kabiri nanone, aya mabuye yashinzwe muri Yorodani 12 aragaragaza imbaraga z'Imana. The second thing about these 12 stones that were put in the Jordan, they teach us or they show the power of God. N'amabuye atwibutsa ko Imana ikora ibitangaza. They are stones that remind us that God performs miracles. Hagati mu mazi, in the middle of the water, hagati mu bibazo, in the middle of the problems, hagati mu ngorane, in the middle of calamities, Imana yagushira mu rwibutso ruvuga ngo nabanye nawe. God is able to put a memorial that He was with you. Imana ishobora gushiramo ibimenyetso bigaragaza ko utari wenyine aho hantu wari kumwe nayo. God can put signs right there to show you that He was with you, that you are not alone. Hari ahantu benshi muri twebwe twaciye. There are places many of us went through ho kwiheba and we despaired, gutakaza ibyiringiro, losing hope. aho hantu, That place, aho hantu that place, hashinzemo amabuye y'ibimenyetso. there are stones that are signs Agaragaza ibitangaza by'Imana, imbaraga z'Imana. that show the miracles, the power of God. Ko Imana yadukishije twari turwaye. That God saved us and healed us when we were sick, Turi ku gitanda cy'urupfu. when we were in the bed of death. Imana ikatwunamura ikatugira abazima. God lifted us up and made us alive. Tugiye kwicwa n'inzara, When we were about to die of famine, Imana ikadutabara ikatugaburira. and God rescued us and gave us food. Twishwe n'ubukene, When we were going to die of poverty, Imana ikadukura ikatugira abazima. God lifted us up and made us alive. Twishwe n'ubushomeri, We are going to die of unemployment. Imana ikatuzamura ikaduha ibyo dukora. God lifted us up and gave us what to do. Hari amabuye ashinzwe mu mutima wawe agaragaza imbaraga z'Imana zakoze mu buzima bwawe. There are stones that are in your heart to show what God did in your life. Icya gatatu turi buganire uyu munsi, The third thing we are going to talk about today, aya mabuye aratwereka mu buryo bwa gihanuzi ubumwe bw'umubiri wa Kristo. these stones show us in a prophetic way the unity of the body of Christ. Amabuye 12 yasobanuraga amoko 12 ya Isirayeli. The 12 stones signify the 12 tribes of Israel. Amabuye 12 nanone yasobanuraga intumwa 12 Yesu yari buhabwe cyangwa se yari butoranye igihe buze kuri iyi si.
Again, the 12 stones signified or showed the 12 apostles that Jesus would later choose while here on earth. Bibiliya yatubwiye ngo ayo mabuye ngo aracyahari cyangwa se urwo rwibutso ruracyashinzwe ngo na bugingo nu bisobanura ngo ni igihango cy'iteka ryose kiriho uyu munsi. The Bible has told us that those stones, or the memory of those stones, is still there until today, which signifies an eternal covenant. Kugira ngo Abisirayeli bambuke, For the Israelites to cross, hagombaga kuba ubumwe. it was necessary to be there unity. Bagiye ari famiye imwe barambuka. They went as one family and they crossed. Nubwo bari abantu 12. Though there were 12 people, Umubare 12 the number 12 urasobanura ubwami bw'Imana, guverinema y'Imana. means the government of God. Ikindi umubare 12 Again, number 12 urasobanura igihe cy'itorero, aje igihe cy'itorero cyangwa se igihe itorero rya Kristo rimuri kora. means the age or the time of the church of Christ. Ibi byabaye mu mazi ni nabyo biba mu ijuru. What happened here in the water is what happens in heaven. Hari rundi rwibutso ruri mu ijuru. There's another memorial in heaven Rugaragaza abana 12 n'intumwa 12. that shows 12 children and 12 apostles. Turareba mu gitabo cy'Ibyayishuwe ibice 21. We are going to see in the book of Revelation chapter 21 ku murongo wa 12 n'umurongo wa 14. on verse 12 and verse 14. Ibyayishuwe 21:12. Book of Revelation chapter 21 verse 12 no ku murongo wa 14. and verse 24 and Bibiliya verse iravuga 14. ngo urwo rurembo rufite inkike nini kandi ndende n'amarembo 12, no ku marembo hariho abamarayika 12 kandi handitsweho amazina y'imiryango 12 y'abana ba Isirayeli. In verse 12 it says, it had a great high wall with 12 gates, and with 12 angels at the gates. On the gates were written the names of the 12 tribes of Israel. Imiryango 12 12 tribes ya Isirayeli of Israel. yari igize amarembo 12 cyangwa se agize amarembo 12 yinjira mu murwa Siyoni. With the 12 gates entering the city of Zion. Iyo ugize Yerusalemu muri ibi bihe, When I talk about Jerusalem of today, hari amarembo yinjiramo 12. it has 12 gates when you are entering the city of Na Jerusalem. Yerusalemu yo mu ijuru nuko That's how it is in the Jerusalem of heaven. ifite imiryango 12 yinjiramo. There are also 12 gates to enter that city. Kuri buri rembo handitseho izina ry'umuryango wa Isirayeli, kwa Rubeni, kwa Naftali, kwa Zebuloni, kwa Dan, weza kwa Benyamini. And on every gate, there's a name of one of the children of Israel. Reuben, Simeon, Issachar, Naphtali, all the names of the sons of Israel. Iyo ugiye kwinjira winjira mu irembo ry'umuntu runaka, n'irembo rya Rubeni, iri n'irembo rya Efraimu, iri n'irembo rya Isakari. Ayo marembo nitujya mu rurembo rw'Imana mu ijuru tuzasanga amazina y'imiryango 12 yanditsweho. When you are to enter any particular gate, you enter through a gate of so and so. The gate of Reuben, the gate of Issachar, the gate of Dan. And then when we get to heaven, we shall enter through those doors. Natwe nitujya kubaka stade yacu hariya kuri Montagne de Prière izabifite amazina 12, mu byo tuzatumenyaho bene Rubeni binjirira na bene Isakari na bene Yakobo, bimeze nka Yerusalemu yo mu ijuru. Even us, when we are going to build our stadium on our prayer mountain, we shall put there 12 gates and give them the 12 names of the sons of Israel, so that will know each family where they enter from. Ikindi miryango yinjira cyangwa se umuhanda winjirira kuri stade uzaba ufite igitereko cy'amatabaza 7 mu buryo winjira mu rurembo rw'Imana, umva presence y'Imana iraho. Again, the main entrance to our stadium will have a manola with 7 lights or lamps burning, signifying the glory of God. Imana ishimwe cyane. Praise the Lord. Bibiliya iravuga ngo inkike nini ndende yari ifite amarembo 12, ngo no ku marembo hari abamarayika 12. Abamarayika igihe cyose muri Bibiliya bisobanura abakozi b'Imana, intumwa z'Imana. Here the Bible says they had a great high wall with 12 gates and with 12 angels. In the Bible, 12 angels signify servants of God. Iyo Bibiliya ivuga ngo wandikire marayika w'itorero runaka, Bibiliya ivuga kwandikira pasiteri w'iryo torero cyangwa umushumba w'iryo torero.
When the Bible is saying write to the angel of so and so church, it means writing to the pastor of so and so church. iyo miryango nanone ifitanye isano n'intumwa 12. Those 12 gates, again, they have a meaning to the 12 apostles. Ku murongo wa 14 muri iki gitabo twasomye, Bibiliya iravuga ngo inkike z'urwo rurembo zifite imfatiro 12 zanditsweho amazina 12 y'intumwa 12 z'umwana w'intama. Again, the 12 gates remind us or signify the 12 apostles. In verse 14 of the same chapter, the Bible tells us that the wall of the city had 12 foundations, and on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. Kugira ngo akenshi Imana ibashe gukora ibintu bikomeye, twagiye tubona ihuza Abisirayeli bakubaka igicaniro kirimo amabuye 12 ari igihe cya Eliya ndetse n'igihe cya Yeshua mu mazi y'i Yorodaniya. For God to do mighty things, we saw his servants using 12 stones to build an altar of the Lord, whether it was the time of Elijah or even here at the time of Joshua. Imana ishaka gukora ibintu bikomeye mu isezerano rya kera ikoresha Abisirayeli, mu isezerano rishya igakoresha itorero. When God was going to do mighty things in the Old Testament, he would use the 12 tribes of Israel. In the New Testament, when God is going to do mighty things, he uses the church. Itorero cyangwa se umuryango wa Israel bifitanye ubusa birasa. The church or the family of Israel have similarity, or they are the same. Bibiliya iratubwira ko ijambo ry'Imana ari inkota. The Bible reminds us that the word of God is a double-edged sword. Inkota ifite amugi abiri. Is a sword that has two sharp sides, a double-edged sword. Ubugi bumwe ni isezerano rya kera, ubundi ni isezerano rishya. One sharpened side is the Old Testament and the other side is the New Testament. Niyo mpamvu mu ijuru hari amarembo 12 hakaba n'imfatiro 12. Amarembo yanditsweho amazina ya Isirayeli, nawe imfatiro zigize umudugudu w'Imana Yerusalemu handitsweho amazina 12 y'intumwa za Yesu. That's why the heavenly city of Jerusalem has 12 gates and 12 foundations. The 12 gates are written there, the 12 names of the sons of Israel, and the 12 foundations that are written there, the 12 apostles. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Abaefeso ibice 2 ku murongo wa 20 ngo mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Itorero rya Kristo urufatiro rwayo n'inyigisho z'intumwa. The Bible says in the book of Ephesians chapter 2 verse 20 that the church, the body of Christ, is built on the foundation of the apostles, or laid by the apostles. Ngo kandi Yesu Kristo ni ibuye rifata imfuruka. And that Jesus Christ is the cornerstone that upholds it together. Igihe cyose itorero ryubatse ku nyigisho z'intumwa rirakomera cyane, kuko ni yamabuye y'ubuhamya, yamabuye agaragaza ukuboko kw'Imana mu mazi. Every time the church is built on apostolic teachings, it becomes powerful and strong because it is building on the other 12 stones in the water. Ubundi byari byoroheye Yoshua gufata ibuye rimwe akarishiramo rigaragaza umuryango w'iwabo wo kwa Efraimu bo kwa Yosefu, ariko yafashe amabuye 12 bivuga ngo abagize itorero ry'Imana bose bagomba guhurira hamwe tugakorera umurimo w'Imana hamwe. Bivuga ngo we uri urugingo n'uyu n'urugingo n'uriya n'urugingo, iyo duhuriye hamwe twese duhinduka urwibuko rw'iteka imbere y'Imana. It was going to be very easy for Joshua to use only one stone representing his family of Ephraim, but he used 12 stones to bring together the entire family of Israel. So even us as a church, when we are going to build a sound, healthy church, we need to all come together as different parts of one body. Amakosa akomeye abahanuzi ba Bali bakoze bubatse igicaniro kidahuje Abisirayeli bose, ariko igihe cya Eliya cyo gutamba igitambo cya nimugoroba yafashe amabuye 12 agaragaza Isirayeli yose. Kuri ayo mabuye niho imbaraga z'Imana zamanukiye, mu itorero rya Kristo niho imbaraga z'Imana zigaragarira. The mistakes that the prophets of Baal did was to build an altar without representing all the tribes of Israel. But when Elijah came to build the altar, he used the 12 stones representing all the 12 tribes of Israel. Even in the church, that's where the power of God is going to be manifested, like it happened during the time of Elijah. Igihe cya Eliya Israeli yari yaracitse mu bice bibiri. During the time of Elijah, Israel had split in two parts. Eliya yari wo mu majyaruguru
bari imiryango 10, indi miryango 2 yari imajyepfo kwa Benyamini no kwa Yuda, ntibumvikanaga, bari baracitsemo ibice 2. Ariko agiye guhamagara Imana yo mu ijuru, ashiraho amabuye 12 y'igicaniro, aho niyo yavuze ngo Mana bigaragare ko ndi umukozi wawe. Uwo mwanya umuriro uramanuka. Elijah was from the northern part where there are only 10 tribes, and in the south there are only 12 tribes. But when he was going to build the altar, he made sure the entire Israel was represented, and then he called out to the God of heaven and said, God, let it be known today that you're the God of Israel, and fire came down. Ico gihe amaze guhuza amabuye 12, imiryango 12, hari ico bzavuze byibukije Imana. Amabuye 12 yarashinzwe muri Yorodani, Imana imbarura imbaraga zayo muri uramanuka, abantu Imana ya Eliya. At that time, when we brought together the 12 stones, the 12 tribes of Israel, God remembered the 12 stones in Jordan, and then he answered Elijah's prayer, and fire came down. Muri Yohana ibice 17 ku murongo wa 21, Yohana 17:21. In John chapter 17 verse 21, Yesu aravuga mu isengesho rye ngo data bose babumwe kuko uri muri nge data nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babe umwe muri twe, ngo abisi bizere ko ari we wantumye. Isi izamenya ko Yesu yaje, nge nawe nitubumwe, nidukorera mu bumwe, tukubaka umurimo w'Imana. Here Jesus prayed and said that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. If we become one, God will work mightily and he will be revealed. Ku murongo wa 23 ngo njyewe mbe muri bo nawe ube muri nge, ngo babe umwe rwose, kugira ngo abisi bamenye ko ari we wantumye, ukabakunda nkuko wangunze. Tuzabona urukundo rwa Yesu, isi izabona urukundo rwa Yesu igihe twebwe dusengera mu rusengero rumwe, igihe twebwe dusengera mu nsengero zitandukanye, tugaragaje ubumwe bwa Kristo. In verse 23 the Bible says, in them and you in me, may they be brought to complete unity, to let the world know that you sent me and have loved them even as you have loved me. The world will see the glory and the power of God amidst us as believers who pray when we come together in unity. Kugira ngo Abisirayeli babashe kubona, babashe gusobanukirwa, babone ubwiza bw'Imana n'ibitangaza by'Imana, hari icyo Yoshua yakoze, yafashe amabuye 12. Ya mabuye 12 agaragaza ubumwe bw'itorero. Turi mu bihe Imana irimo ihuza itorero ryayo. For the Israelites to see and experience the glory and the power of God, he had to bring together the 12 stones. In other words, the unity of the family of Israel. Even us now, we're in the time when we need to come together in unity for God to glorify himself amidst us. Hari yashize imyaka myinshi itorero ryaracitsemo kabiri. Nukuvuga ngo itorero rimwe gisezerano rya kera ariryo ry'Abayuda bene Israeli aribo bene Yakobo, n'itorero iri turimo ry'abanyamahanga ariryo gisezerano risha. Twari tugize igihe kinini hatari ukumvikana hagati y'itorero ry'Abayuda n'itorero ry'abanyamahanga. For some time, the church had been split into two. One church for the Israelites and another church for the Gentiles. And for some time, these churches have not been together. Abayuda bagasengera ukwabo n'abanyamahanga bagasengera ukwabo. The Jews or the Jewish people have been praying by themselves, and the Gentiles or the foreigners have also been praying by themselves. Nubwo Imana yagiye ibibereka mu migani, ikagenda ibibereka mu buryo bw'ubuhanuzi, abantu ntibabashye gusobanukirwa neza ko Abayuda hamwe n'abanyamahanga igihe kizagira bagakora umubiri umwe. Though God kept on revealing to his people prophetically or through the scriptures that the Jewish believers and the Gentile believers were supposed to come together in one time to form one body of Christ. Ibyo byatewe n'iki? Igihe Kristo Yesu asize itorero ku isi, Abayuda bari bahari imbere batangiye gutoteza itorero. Bamaze kuritoteza igihe cya Stefano, abantu bahungira i Samariya, bahungira i Yudaya, bahungira no ku mpera z'isi. Why did that happen, or what was the genesis of that? It's because after Jesus had left the church, the Jewish people started persecuting the church during the time of Stephen. And then they started running away or taking refuge from the Jewish land. Itorero ritangira gukomera mu kirwa cy'Ikupuro muri Chypre, irindi rirakomera ku nkengero z'inyanja ya Mediterane muri Antiokia. And then the church started becoming strong in Cyprus and the seashores of Mediterranean Sea. Muri Antiokia, in Antioch. Itorero ry'Antiokia niryo ryabaye irya mbere kohereza abamisiyoneri ku isi.
The church in Antioch was the first church to send missionaries around the world. icyo gihe umwuka ayobora yohereza Paulo na Barnaba kuvuga ubutumwa buraza bwinjira muri Aziya ntoya. During that time, the Spirit of the Lord came upon Paul and Barnabas and started preaching, and the good news reached Minor Asia. Aziya ntoya icyo gihe yitwaga Aziya ntoya, ariko ni igice kinini cy'igihugu cya Turkiya. At that time, it was known as Minor Asia, but it's now currently the biggest part of Turkey. Icyo gihe ubutumwa burakomeza bujya i Buraya, bujya mu Bugiriki ndetse bujya no muri Makedoniya. At that time, the gospel spread to Europe, it spread to Greece, and even to Macedonia. Igihe cya Paulo Ubugiriki bwari buciyemo ibice bibiri, igice cy'amajyaruguru cyitwaga Makedoniya kikagera province y'i Filipi, naho mu gice cy'amajyepfo bakitaga Akayi cyagiraga province y'i Korinto. During that time, Greece was split in two. There was the northern part of Greece and the southern part of Greece that was near or called Corinth. Icyo gihe ubutumwa burazamuka buva mu Buraya bukomeza mu misozi miremire za Montenegro, muri Albania ndetse za Kosovo. Paulo yajyanye ubutumwa muri ibyo bice kugeza n'igihe bwazamutse bugera na Espagne cyangwa se muri Spania y'uyu munsi. At that time, the gospel kept on advancing northwards to even Kosovo, as far as even the present Spain. Icyo gihe muri Afrika y'amajyaruguru nanone mu gihugu cya Libya aricyo bita Pute ndetse n'ikindi gice cya Kurene, ibyo byose byari bizuzuyemo ubutumwa bwiza. Nanone burakomeza bujya mu Bwongereza bujyanywe na Alexandre umwana wa Simoni, umwe wari wikoreye umusaraba wa Yesu. At that time, even in North Africa, those parts of Serino, the current Libya, the gospel was being preached there as well. And then it started also spreading northwards up even to United Kingdom, taken by Alexander, the son of Selene, who carried the cross of Jesus. Ubutumwa buruzura burakomera muri Afrika y'amajyaruguru buramanuka, nanone buzanywe na ya nkone y'Ikandake muri bibice bya Afrika yo hagati. Then the gospel started advancing all over Africa, even coming brought by the Ethiopian eunuch all over Africa. Nanone bwa butumwa buza kuva burakomeza bujya mu bihugu byo muri Aziya nka za Mongoli bujyanywe na ya nkone y'Umunyetiyopiya. Igihugu cya Arabia cyose cyari cyuzuye mu butumwa bwiza muri icyo gihe. Hanyuma itorero rimaze gukura mu banyamahanga, naho muri Israeli abayuda batangiye gutoteza, noneho abanyamahanga bumva ko aribo bafite amasezerano, abisirayeli basigaye inyuma batagifite amasezerano y'Imana. And then the gospel kept on advancing as far as Asia to Mongolia, through Saudi Arabia. The gospel was all over there, taken by the Ethiopian eunuch. And then the Gentiles or the foreigners started rejoicing, saying that salvation has come to them and has left the Jewish people. Mu gihugu cya Somalia havuze mu butumwa bwinshi cyane, kuko babuvuga mu kirimi cya Afera, bavuga ubutumwa bamamaza Kristo hirya no hino. Icyo gihe na Islamu yari itaraza. In Somalia, the gospel was preached in an amazing way in the language of Afel. At that time, they were preaching, even the Islamic region had not yet reached there or had not yet started. Sudan yari kapitale yivuga butumwa ikomeye cyane mu murwa witaga Moroe, bavuga ubutumwa buhambaye hari ububyutse muri Afrika mu kinyejana cya mbere. In the capital of Meroe in the 1st century, the gospel was being preached in Africa in an amazing way. Icyo gihe itotezwa ryari mu bakristo bari muri Israeli, abari Yuda, abari Samari, nako abari Yerusalemu, ububyutse butangira kugenda kubera itotezwa abantu bahunga. Hanyuma icyo gihe itorero ry'abanyamahanga rihita ricikamo kabiri, ritandukana n'iry'abayahudi, kuko abanyamahanga bumvaga ko amasezerano yavuye mu bayahudi yaje iwabo. At that time, the church in Israel or in the Jewish place was being persecuted, and the revival was affected, was not advancing. And then the Gentiles or the foreigners started saying, now we are the ones who have salvation, and then they split from the Jewish church. Amabuye 12 Yoshua yashize muri Yorodani yagaragazaga irindi torero rikihishe rikiryamye, uwundi muryango ukiryamye wishe mu mwijima, ariko uzaza kugaragara igihe kimwe witwa itorero. Amabuye 12 yagiye hakurya igiruga yagaragazaga imiryango 12 ya Israeli, ariko yose yashyizweho n'umutambyi umwe, n'umuhanuzi umwe, n'umurwanyi umwe, n'umucunguzi umwe witwaga Yoshua. Ni ukuvuga ngo amabuye ari mu mazi n'amabuye yagiye hakurya igirugari yose yari amabuye avuye hamwe.
So the 12 stones that remained in the water and the 12 stones that were taken, they were all from one place. Meaning the 12 stones that remained in the water, it was that other hidden church. And then the 12 stones that were taken were the 12 tribes of Israel. But they were all done, or they were all brought or put there by the same fighter, the same prophet, the same savior. ayo mabuye yose ko ari 28 12 yasigaye mu mazi 12 yagiye imusozi yavaga yose muri Yorodani akomoka hamwe. Itorero ry'abayuda riri hakurya Gilugari, itorero ry'abanyamahanga riri mu mazi muri Yorodani, yose akomoka ku muntu umwe witwa Yoshua ari we Yesu. So all the stones, 24 in number, they were all from one place. Whether the 12 that remained in the water and the 12 that were taken out of the water, they were all from the Jordan, and they were all, so all the church, the two churches, the Jewish churches and the Gentile churches, we are all from one Savior, Jesus Christ. Bibiri iravuga ngo ayo mabuye aguma mu mazi, hanyuma amazi arongera arahura, ngo ariko ngo aracyariho na bugingo no. Bisobanura ko nubwo itorero mu myaka ishize 2000 itagaragara, nako mu myaka 2000 byakize itagaragara, uyu munsi itorero ryatangiye kugaragara kuko riyobowe n'umwuka wera. Ni igihe cy'itorero kugaragara, ariko rikorana n'abayahudi n'itorero ry'abayuda aribo bitaba messianic. So the 12 stones that were in the water signify the church that has not been revealed for almost 2,000 years. But the time is coming, because of the power of the Holy Spirit, the church is going to be revealed and is going to work together with the Jewish church of the Messianic Jews. Hari abantu babona tujya Israeli bakagira ngo nabo bapfe kubikora tu ntibazi icyo bivuze. Kujya Israeli nuko turimo duhuza imibiri yombi, umubiri w'abanyamahanga n'umubiri w'abayuda, turimo turuzuza ibyanditswe kuko igihe cyo kugaragara ku itorero cyageze. There are some people who are seeing us going to Israel and they think we're just going there anyhow and they feel like copying that. But you have a purpose why you are doing it, because you want to bring the body of the church of the Gentiles together with the body of the Jewish church, because the time has come. Icyo gihe itorero ryatangiye gukomera cyane mu gihe cya Paul, rirakomera rirakura. Itorero ry'Abaefeso, ry'Abakolosayi, ry'Abafilipi arakura cyane. Noneho abantu batangira kumva batagikeneye kuja i Yerusalemu kuko itorero ryari rikomeye cyane mu banyamahanga. Nicyo gihe Paul yandikiye Abaefeso abagaragariza amabanga akomeye. So at the time of Paul, the church became so powerful, the church of the Ephesians, the church of the Philippians, and then the church people at the time felt they no longer needed Israel. And that's the time when Paul started writing for them powerful letters. Abaefeso ibice 2 ku murongo wa 11 umva ibyo Paul avuga aha. In Ephesians chapter 2 verse 11, hear what Paul is saying. Aravuga ngo nuko mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri. Arimo arabwira rero b'abanyamahanga batari abayuda buzuye umwuka wera, imbaraga z'Imana zikabakoreramo. Arabandikiye 2:11. The Bible says, therefore remember that formerly you were Gentiles by birth and called uncircumcised by those who call themselves the circumcision, that done in the body by the hands of men. Nuko mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri, abo abakebwe n'abayuda n'intoki ku mubiri bita abatakebwe. Nukuvuga ko abanyamahanga bitwa abatakebwe, naho abayuda bitwaga bakebwe. Ndababwira iryo jambo icyo risobanura. In other words, the Gentiles or the foreigners were referred to as the uncircumcised, and the Jews were referred to as the circumcised. I'm going to explain to you what that means. Amoko yose akibaho ku isi abagabo ntibari bakebwe. All the tribes that were there in the world, the men were not circumcised. Gukeba byatangiranye na Abrahamu. Imana imuhamagaye iravuga ngo ndashaka gukorana igihango nawe. Noneho Imana iramukeba, imukebya ubugabo bwe. Icyo gihe abavukira muri Abrahamu bose bagomba kuba bari mu isezerano. Nukuvuga ko n'abana b'abahungu babo bazabakeba. Nicyo byavugaga bazava amaraso, ya maraso atume bagirana ubusabane n'Imana. Paul rero aravuga ngo Abisirayeli bita batarakebwe ngo abanyamahanga ngo ntibakebwe. Nukuvuga ngo ntibafitanye igihango n'Imana. Circumcision began with Abraham when God circumcised him and was going to do a covenant with him. Meaning that all the people who originated from Abraham, they had to be circumcised and shed blood and make a covenant with God. For the shedding of that blood after agreement. Rero igihe ba Paul bajyaga kuvuga ubutumwa mu banyamahanga, bose abanyamahanga ntibari bakebwe. Rero abayuda bakavuga ngo Paul Petero kuki musangira n'abatarakebwe. Niho yababwiye iri jambo, aravuga ngo twebwe andi maraso ntakeneye kumeneka, Yesu yamenetse amaraso.
So whenever the Pauls were going to preach to the Gentiles, they were preaching to the people who were not circumcised at all. That's why there were even some conflicts at times when Peter would say, why are you sharing with the uncircumcised? And then Paul reminded them and said, because Jesus shed the blood, we don't need to shed more blood. umvizo Paul rero avuga ngo mwebwe muri abanyamahanga ku mubiri abo abakebwe n'intoki ku mubiri bita batarakebwe nuvuga ko nabo bakebwe ku mubiri hari ikintu arimo avugamo ashaka guhishuramo cy'umwuka cyihishemo imbere. So here Paul says, therefore remember that formerly you who were Gentiles by birth and called uncircumcised. In other words, he's trying to reveal something hidden but spiritual. Reka mbabaze gatoya nabigisha igitabo cy'Abaefeso. Let me ask you a small question. Did I teach you the book of Ephesians? Okay, I'm going to be fast then. Ntibikinwa yakanya. Ku murongo wa 12. Verse 12. Mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo mutandukanijwe n'Ubwisirayeli. Kutagira Kristo wadukebewe wadupfiriye twari dutandukanye n'Abisirayeli ngo muri abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe ari nta byiringiro mufite by'ibizaba ahubwo mwari ab'isi mudafite Imana rurema. Remember that at the time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. Nukuvuga ngo twebwe twari dutandukanyijwe n'Ubwisirayeli ntitwari Abisirayeli kuko tutavukiye kwa Yakobo. In other words, we are separate from the Israelites. We are not Israelites because we are not born from Jacob. Ngo turi abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe kuko Imana yari yarabwiye Aburahamu abuzukuruza buko bazamera. Twebwe rero ntitwari muri uwo mubare ntitwakagombye guhabwa amasezerano yo kwa Aburahamu ariko kubera Yesu twarayahawe. That were foreigners to the covenant because we didn't belong to the family of Israel and we did not deserve to have a covenant with God or have God's promises. But because of Christ, who were brought in the equation to have the promises of God. Ikindi ngo ari nta byiringiro mufite by'ibizaba. Abandi bavuga ngo ejo bizagenda gute Masiya zaza tuzahabwa biriye twabanyamahanga ntitugira icyo twiyatana nta byiringiro by'ibizaba twari dufite. Again, that we were without hope for what was about to come. For the Israelites, they would say, God is going to do this for us. God is going to bless us. We have these promises. But for us, we had no hope. We had nothing. Abandi baravuga ngo Imana izatwohereza imvura, Imana izatwohereza Masiya, Imana izohereza umwuka wera. Ngo ariko twebwe twari mu isi tudafite Imana rurema. The others would say, God will bring rain for us. God will bring the Messiah for us. God will bless us. But for us, we had nothing. We had no God. Umva ijambo riryoshye ku 13 Paul avuga ngo ariko none kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. But now listen to the sweet word that Paul says in verse 13. But now in Christ Jesus, you once were far away, have been brought near through the blood of Christ. Twigijwe hafi n'amaraso ya Yesu Kristo. We are brought near by the blood of Christ. 14. Verse 14. Uwo Kristo niwe mahoro yacu. For that Christ is our peace. Kuko yahinduye twebwe ababiri ndagira ngo iri jambo ababiri uryumve. Ababiri kuba umwe akuyeho ubwanzi aribwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya. Abo bari babiri ni bande n'abanyamahanga n'abayuda. Ndimo ndavuga amabuye 12 ari mu mazi. Who has made the two, I want you to underline two, who has made the two one and has destroyed the barrier that is dividing the dividing wall of hostility, dividing the Gentiles and the Jews. I'm talking about the 12 stones. Hari urusika rw'amacakubiri. There was a dividing wall. Abanyamahanga ari ryo torero bakabwira abayuda ngo nimwe mwishimana. The Gentiles church would tell the Jews, you are the ones who killed God. Abayuda no bakabwira abanyamahanga ngo twe turi bene Abrahamu. And the Jews would tell the Gentile church that we are sons of Abraham. Bahoraga bahanganye buri munsi. They were always in conflict. Bahoraga barwana buri munsi. They were always fighting. Ntibemeranaga. They were not agreeing with each other. Ibiporo rero arimo arababwira ngo this is what Paul is telling ngo them. mubyazanye Yesu kwisi. That what brought Jesus on earth nugukuraho iki gisika kibatandukanye. was to remove this dividing wall. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Hari ukuntu Imana yari yarabyerekanye mu buryo bw'amarenga ariko ntibabyumva.
There's a way God had revealed it in a disguised way, but they couldn't understand. reka mbibutse gatoya. Let me remind you a Muribuka little. umugore witwa Esteri. Do you remember a lady called Esther? Esteri yari umumowabukazi. Esther was from Moab. Basengaga imana yitwa Kemoshi. Esther or Ruth? Rusi mumbabarire, mumbabarire. Ruth was from Moab. Rusi yari umunyamowabukazi. He was a Moabite woman. Basengaga imana yitwa Kemoshi. They were praying a god called Shemosh. Naho kwa ba Naomi, But those from Naomi's family, bo basengaga imana Adonai, imana yo mu ijuru. they were praying the god called Adonai, the heavenly God. Cyari ikizira kw'Abayisirayeli barongora abanyamahanga. It was abominable for the Israelites to marry the foreigners. Hamwe na Orpa. Even Orpah. Orpa yari umuvandimwe wa Rusi. Orpah was the sister of Ruth. Hari ibintu byabaye. There are things that happened Elimeleki amaze gupfa, when Elimelech died, Kiriyoni amaze gupfa, when Kilion died, Ahaloni amaze gupfa. when Aharon died. Abana ko ari batatu. All these three Abana men, babiri b'uyu mugabo wapfuye. the two sons of this man who had died, Hasigaye umupfakazi witwa Naomi. the widow Naomi only remained. Afite abakazana babiri And she had two daughters-in-law b'abanyamahanga. who were foreigners. Bibiri iravuga ngo The Bible says that umwe asubira iwabo one went back home gukorera imana yabo. to serve their God. Asubira gukorera Kemoshi. He went back to serve Shemosh. Naho Rusi But Ruth abwira nyirabukwe told his ngo mother-in-law, imana yawe said, your God izaba imana yanjye, will be my God. ubwoko bwawe Your people buzaba ubwoko will bwanjye, be my people. igihugu cyawe Your country kizaba igihugu will cyanjye. be my country. Aho uzagwa Where you die, niho nanjye nzagwa. that's where I will Icyo die. gihe yari akijijwe, yari arokotse, umunyamahanga agiye mu Bayuda. At that moment, she was born again. A foreigner had entered the Israelite Ariko icyo gihe family. byari mu isezerano rya kera batarabisobanura ko abanyamahanga nabo bazahabwa umugabane. But that was in the Old Testament before they understood that even the foreigners would be given an inheritance. Bibiri iravuga ngo The Bible says that, aragenda ajyana na nyirabukwe Rusi. that he went with his mother-in-law. Agezeyo When Ruth reached there, asanga umuvandimwe wa Elimeleki wasigaye yagombaga kumucyura. he found a relative of Elimelech who was supposed to take her in to redeem her. Mu muhango niko, mu muco niko bimera, iyo umugabo yapfuye murumuna we cyangwa abavandimwe bafata wa mudamu bakamubyarira kugira ngo abana bakomeze ari ab'umuryango, hataba melange y'abana mu muryango. Niko culture yari imeze. That's how tradition was. Whenever someone died, his brother or his cousin or a close relative would take over and redeem his wife. Nuko Bowazi acyura Rusi. Then Boaz took in Ruth. Amaze kumucyura, After taking her in, babyara Obedi. they gave birth to Obed. Amaraso y'abanyamahanga atangiye kwinjira mu Bayuda. Now the blood of foreigners started entering the Jews. Bisobanura iki? What does that mean? Uko Yesu azaza ari umuyuda akavanga n'amaraso yacu. How Jesus would come as a Jew and mix with our blood. Muri Yesu azaba afitemo amaraso abiri avanze. In Jesus there will be two types of blood mixed together. Hari amaraso y'abanyamahanga n'amaraso y'abayuda. There's the blood of the foreigners and the blood of the Jews. Nuko ngo Yesu aje gukuraho igisika, ariko ni programme yahereye kera. Subiye i Yeriko igihe cya Yoshua, mpereye kuri Rahabu. In other words, Jesus is coming to remove the dividing wall, but he's starting from far away in the Old Testament. If I begin from the time of Joshua, during the time of Rahab, Subiye nanone kera igihe cya Yuda acura Tamari w'umunyamahangakazi, amaraso yagiye yivanga. even when I go back to Judah, bringing in Tamar, the foreigner, the blood was mixing. Subiye nanone kera cyane tukavanga amaraso ya Betsheba yinjiyemo nanone araza no kwa Dawudi. Even when I go back during the time of Bathsheba, mixing the blood with David. Tugarutse rero aha kuri Rusi aho yaje guhura, abaza guhura na Bowazi. Even now coming here where Ruth is meeting Boaz. Reka ngusomere gatoya hano muri Matayo. Let me read for you here in Matthew. Igice cya mbere. Chapter 1. Amen. 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 Igice cya mbere. Chapter 1. Ku murongo wa mbere. Verse 1. Amasekuruza Yesu Kristo mwene Dawidi, mwene Aburahamu ngaya.
A record of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. mwene aburahamu, The son of Abraham. mwene dawidi. The son of David. ndagira ngo mbibutse ko aburahamu I want to remind you that Abraham si umuyuda, is not a Jew. ni umunyamahanga. Is a foreigner. inkomoko ya yesu The origin of Jesus iva mu banyamahanga. is from the foreigners. aburahamu Abraham akomoka kwa shemu. comes from Shem. shemu mwene nowa Shem, the son of Noah, avukana na yafete is the brother of Japheth, ari ugize abazungu, who have produced the Caucasians and the bakavukana whites, na hamu and is the brother of Ham, ari ugize abanyafurika n'abirabura. who is the father of the Africans and the naho black people. shemu But Shem niwe ugize abayuda, is the father of the Jewish niwe people. abaheburayo baje kuvamo. That's why the Hebrews came from. izina abaheburayo The word Hebrew rikomoka kuri aburahamu munsi yambutse inyanja ya efurata ajya mu gihugu cy'amasezerano. ubwo buryo bwo kwambuka mu giheburayo babwita ebere. hebere niho habzuye heburayo cyangwa hebruze, kwambuka. yambutse niwe bamwise umuheburayo. ijambo abaheburayo rigaragara ubwa mbere mu Itangiriro 15, igihe Loti bari bamunyaze yahunze, hanyuma umuntu ngo araza abwira aburahamu umuheburayo. aho niho turisanga ubwa mbere. The word Hebrew is introduced to us in the book of Genesis chapter 15 when Abraham was going to rescue Lot and crossed a bale, and then they said, look at that Hebrew. That's when the word is introduced. reka turebe rero igice cya mbere murongo wa mbere. amasekuruza ya Yesu Kristo mwene Dawidi mwene Aburahamu ngaya. Aburahamu yabyaye nde? tugende twese. yabyaye nde? Let's all go together. yabyaye Isaka. Isaka yabyaye nde? Jacob. Yakobo. Yakobo yabyaye nde? Yuda. kuki bavuze Yuda ntibavuga Rubeni? turavuga amasekuruza aho Yesu yaciye. Why are they saying Judah, not Reuben? We are talking about the genealogy of Jesus. Yuda yari umwana wa kangahe wa Yakobo? yari umwana wa kane. kane bisobanura ivugabutumwa, kandi Yuda bisobanura kuramya no guhimbaza Imana. Haleluya. Amen. niyo mpamvu dufite ivanjiri enye. Judah was the fourth son of Israel. Judah means praise, and that's why we have the four gospels. umva aho amateka atangiriye. Yuda yabyaye nde? Peresi nande na Zera. Judah, kuri the father of nde? Perez. kuri Tamari. Perez muzi and Tamari? umunyamahangakazi wari wararongowe na bene Yuda, ariko Yuda bari we barangizanya babyarana. Peresi yabyaye nde? Hesironi. Hesironi yabyaye nde? Ramu. Ramu yabyaye nde? Aminadabu. Aminadabu yabyaye nde? Nahashoni. Nahashoni yabyaye nde? Salumoni. Salumoni yabyaye nde? Bowazi. Bowazi muramwibuka? Bowazi yamubyaye kuri nde? kuri Rahabu. Rahabu yandaya y'Yeriko. murabyumva rero? amaraso atangiye kwivanga. Rahabu yari umunyakanani uw'Imana yari yavuze ngo bazarimbure ba bene Hamu, kuko umwuzukuruza umwana wa Hamu wa nyuma yitwa Kanani. rero Rahabu yari umunyakanani, barabi Yeriko. urumva ko amaraso yivanze rero, biratangiye kugira ngo Yesu azavukemo akuremo igisika cyari hagati y'abayuda n'abanyamahanga. Amen. Amen. Salomoni yabyaye nde? Bowazi kuri nde? kuri Rahabu. Bowazi yabyaye nde? Obed. Obedi kuri nde? kuri Rusi w'umunyamowabukazi basenga Imana Kemoshi. Obedi yabyaye nde? Yesayi. Yesayi yabyaye nde? umwami Dawudi. Haleluya. Amen. Yesu yakomotse kwa nde? kwa Dawudi. Yesu rero aje arimo amaraso avanze y'abanyamahanga n'abande n'abayuda. niho Paul yirefera avuga ngo yaje gukuraho igisika kibatandukanye. Hallelujah. Amen. So here, according to the record of the genealogy of Jesus Christ from verse 1 to verse 6, Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers, Judah the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar. Tamar was a foreigner. Perez was the father of Hezron, Hezron the father of Ram, Ram the father of Abinadab, Abinadab the father of Nahshon, Nahshon the father of Salmon, Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab. Rahab the prostitute was also a Canaanite, a foreigner. Boaz the father of Obed, whose mother was Ruth, the foreigner.
Obed the father of Jesse, and Jesse the father of King David. Now we are seeing how the blood of the Jews and the foreigners was mixing in the genealogy of Jesus Christ. Amen. Amen. Ijambo muheburayo muraza kurisanga mu Itangiriro 14 umurongo wa 13. The word Hebrew, how it came or how it is introduced in the Bible, you'll find it in the book of Genesis chapter 14 verse 12, verse 13. Aho Abrahamu bamwita umuheburayo. Where they call Abraham a Hebrew. Umuheburayo ijambo ebere. The word Abel. Amen. Amen. Ijambo ebere rirasobanura ngo gucamwe ibice cyangwa kudiviza kwambuka. Crossing over. Amen. Nuko bene data. So brethren, Yesu Jesus yaje gukuraho urwango ruri hagati y'itorero n'igihugu cya Israeli cyangwa se na bene Yakobo. He came to remove enmity between Israel and the church, or between the church and the sons of Jacob. Paul yatangiye kubibwira ba Efeso. So Paul started talking about this today. Ngo mwebwe abanyamahanga, Said, you the Gentiles, kera long time ago, mwitwaga batarakeba. you were called the uncircumcised. Abwira abaroma, He told the Romans ngo mwebwe abaroma that you Romans, muri igiti cyagurukiye ku kindi. you are the engrafted tree. Rero ndimwirate. So don't be proud. Kubera iki? Why? Abanyamahanga bari batangiye kwishima. Because the Gentiles were overexcited Imana yavuye mu Bisirayeli yaje iwacu. that God has left the Jews, has come to us. Bafata amasezerano yose ya Isirayeli bayagira yabo. They got all the promises of Israel and they made them their Bibagirwa ko own. Yesu ari umuyuda. They forgot that Jesus is a Jew. Nanone abayuda nabo Even the Jews also, birata n'Imana ko ari iyabo. they also became overexcited, saying Bibagirwa God ko was theirs Yesu nanone alone. ari umunyamahanga. They forgot that Jesus was also a Gentile. Uwo niwe waje gukuraho amoko. He's the one who came to remove tribalism. Ibirimo Yesu ntugira ubwoko. When you have Christ in you, you have no tribe. Or you can't be tribalistic. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amabuye 12 rero The 12 stones then afite igisobanuro kivuga ngo signifies that ubumwe bw'umubiri wa Kristo. the unity of the body of Christ. Uwo mubiri ni uwuhe? What is that body? Ni abayuda The Jews n'abanyamahanga and the Gentiles kongera kuba umwe. coming together as one. Hallelujah. Hallelujah. Byatangaje abantu cyane kuko Paul yari umuheburayo. It amazed people so much because Paul was a Hebrew Wo mu muryango kwa Benyamini. in the tribe of Benjamin. Ariko ntiyigeze yirata ubuheburayo bwe. But he did not boast his Hebrewness. Ahubwo yabwiye abanyamahanga ngo turavukana na. Instead, he told the Gentiles that we are brethren, we are brothers. Bituma abayuda bene wabo bamwanga bamwohereza i Roma gupfirayo. And it made his fellow Jewish brothers hate him and sent him in Europe to die from there. Amen. 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 Mumyemere dusubire mu ba Efeso 2. Allow me to go back to the book of Ephesians chapter 2. Turavuga amabuye yo muri Yorodani asobanura umubiri wa Kristo, ubumwe bw'umubiri wa Kristo. We are talking about the 12 stones that signify the unity or the body of Christ. 2:13 ariko none kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kurekera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo, uwo niwe mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe ababiri kuba iki umwe, akuyeho iki ubwanzi ari bwo rusika rwari hagati yacu rugira gute rutugabanya. 15 amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we kugira ngo ba babiri agira ati abarememo umuntu umwe mushya muri we, ngo azagira ati ngo azazana amahoro atyo, kandi ngo bombi abagire umubiri umwe, abungishije Imana iki umusaraba awicishije bwa bwanzi. Amen. Amen. From verse 13. But now in Christ Jesus, you were once were far away, have been brought near through the blood of Christ.
For he himself is our peace, who has made the two one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility. 15. By abolishing in his flesh the law with its commandments and regulations. His purpose was to create in himself one new man out of the two, thus making peace. 16. And in this one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility. Amen. Let's give glory to Jesus. Hallelujah. 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 Imana ibahe umugisha. May God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Uyu munsi Today, Imana irimo irahuza umubiri w'abanyamahanga ubwawo, irimo irahuza umubiri w'abayuda ukwabo, hanyuma nibamara kuzura abandi buzuye bose bagira umubiri umwe. Today, God is bringing together the unity of the Gentile church and the unity of the Jewish church, and then afterwards bring the two together to become one. Satani Satan arimo arubaka nawe is also trying to build umubiri we, his body, ariyo bita ecumenisme, which is ecumenism, guhura kw'amadini bring together ngo bose religions babidini rimwe, to become one religion. ariko umwuka we arimo arubaka umubiri umwe. But the Holy Spirit is building one body. Hari insengero ebyiri zubatswe, There are two churches that were built. temple, Two temples that urusengero were rwa built. Salomo, The Solomon temple urusengero rwa Ezra, and the temple of Ezra, cyangwa rwa Zorobabeli, or Zerubbabel, cyangwa rwa Herode. or Herod's Izo nizo temple. nsengero ebyiri zubatswe muri Isiraheli. Those were the two temples that were built in Mu Israel. gitabo cya Ezekiyeli, In the book of mu Ezekiel, gitabo cya Zakariya, even the book of mu Zechariah, gitabo cy'Ibyahishuwe, even the book of Revelation. baratubwira urundi rusengero rugiye We are kuzubakwa. told of another temple that is going to be Rwa built. gatatu, The third ubwo temple, Petero avuga na Paul akavuga ngo ni urusengero rw'umwuka, the temple that Paul and Peter talks about, that is a spiritual temple, ngo muri amabuye mazima. that you are living stones. Agiye kubaka urusengero They rw'umwuka. are going to build a spiritual temple. Ubwo rusengero That temple, ruzasengeramo abayuda, that temple, those who are going to pray from there are the Jewish people, ruzasengeramo kandi abanyamahanga. and the Gentiles will also pray Ubwo ni from there. urusengero rw'umwuka, That's the spiritual temple. urusengero rw'umwuka. That's the spiritual temple. Imana ishimwe cyane. Praise Mu God. Giheburayo barwita hekalo. In Hebrew, it's called Hekal. Hekalu ni urusengero, temple uru rwubatswe n'ibiti. Hekal is like a temple that is built in a tangible way with materials. And Hakaba urundi bita ngo ni kahale. then another called Kahal. Kahale ni urusengero rw'umwuka. Kahal is the temple of the Spirit. Mu Kigiriki barwita ecclesia. In Greek, they call it Mu Ecclesia. Kinyarwanda mugita kiliziya. In Kinyarwanda, it's called Chilizia. Ecclesia Ecclesia ni ubumwe bw'abantu bahuriye hamwe mu mwuka. is the unity of people who are together and united in the Spirit. Biratandukanye n'ibi bisika biraha, ibi babita hekalu, hekale. Hekale ni temple. It's different from the walls. These ones build, or they have what we call Hekal. Hubatswe hekalu ebyiri, Two Hekals were built. hagiye kubakwa kahale. Now Hekal is going to be built. Ecclesia, Ecclesia. ubwo ni urusengero That's the church rw'umwuka of the Spirit. rugiye guhuza abayuda n'abanyamahanga. That's going to bring together the Jews and the Ubwo Gentiles. nibwo Kristo aje gutwara, That's the one that Christ is going to take. ubwo nibwo Kristo aje kujyana. That's the one that Christ is going Uwo to niwe take. witwa umugeni n'umugore wa Kristo. That's the one referred to as the bride or the wife of Christ. Munyemerere ndangirize mu Byahishuwe. Allow me to end in the book of Revelation. Amen. Amen. 21 Verse 21. Chapter 21. ku murongo wa 9. Verse 9. Ibintu biranejeje cyane. The things are really awesome. Wow. Wow. Hallelujah. Hallelujah. Vuga ngo umugeni wa Kristo. Say the bride of Christ. Haza umwe wo muri ba bamarayika barindwi bari bafite za nzabya ndwi zuzuye ibyago birindwi by'imperuka. Avugana nanjye arambwira ati, ngwino ngwino nkwereke iki? Umugeni ari wende umugore w'umwana w'intama. Anjyana ku musozi munini kandi muremure ndi mu mwuka, anyereka ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru ku Mana,
rufite ubwiza bw'Imana, kurabagirana kwarwo gusa nuko ibuye ry'igiciro cyinshi cyane nk'ibuye ryitwa yasipi ribonerana nk'isarabwayi, rufite inkike nini kandi ndende n'amarembo 12, no ku marembo hariho abamarayika 12, kandi handitsweho amazina y'imiryango 12 y'abana bande ba Isirayeli. Iri ni itorero ry'abayuda. Ku murongo wa 14 ngo inkike z'ubwo rurembo zifite imfatiro 12 zanditsweho amazina 12 y'abande y'intumwa 12 z'umwana w'intama. Iri ni itorero, uwo ni wo mugeni twabonye. Haleluya! Urimo abayuda, urimo abanyamahanga. From verse 9, one of the 7 angels who had the 7 bowls full of the 7 last plagues came and said to me, "Come, I'll show you the bride, the wife of the Lamb." And he carried me away in the spirit to a mountain great and high, and showed me the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God. It shone with the glory of God, and its brilliance was like that of a very precious jewel, like a jasper, clear as crystal. It had a great high wall with 12 gates, and with 12 angels at the gates. On the gates were written the names of the 12 tribes of Israel. There were 3 gates on the east, 3 on the north, 3 on the south, and 3 on the west. The wall of the city had 12 foundations, and on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. Amen. Amen. Let me tell you now, urusengero rwa gatatu rugiye kubakwa, the 3rd temple that is going to be built n'amabuye are stones. ariya ari muri Yorodani atagaragara. The other stones in Jordan that are not visible. N'urusengero rutaboneka. It's a church that is invisible, ariko rwuzuye imbaraga n'ububasha n'ibitangaza n'ibimenyetso. but it's full of power, authority, signs and wonders. N'urusengero rutubakishwa amatafari. It's a church not built by bricks, rwubakishijwe imbaraga z'umwuka wera, built by the power of the Holy Spirit. ubwo nibwo Kristo arimo ategura guhuza abayuda bakijijwe n'abanyamahanga bakijijwe. That's the temple that Jesus Christ is preparing to bring together the Jews who were saved and the Gentiles who were saved. Hahiriwe abantu barimo bakora mu kubaka uru rusengero. Blessed are those who are working to build this temple. Uko Salomo yubatse urwe mbere, because Solomon built his first, niko n'abandi uyu munsi barimo basengera Israel, barimo bareba Israel, bakunda Israel. Uko guhuza mu mwuka, abo n'abubatsi n'aba engineer, aba architect barimo bubaka urusengero Imana imishira mu mwuka. Even today, that's how some are loving Israel, praying Israel and praying for Israel. That's how God is using them as engineers to build this spiritual temple. Muranyumva neza bwoko bw'Imana? Are you listening to me, people of God? Ugo rusengero nturuzagaragara mu buryo bufatika kugeza umunsi tuzabona umukwe turi umugeni. That temple will not be visible in a tangible way until we expose the meeting our bridegroom Jesus Christ. Reka mbabereke. Let me show you. Muri iki gice cya 21, in this part of chapter 21, aho twari tumaze gusoma ku murongo wa 14, reka dusimbuke kuri 22, where we had just read on verse 14. Let's now jump to verse 22. Icyakora, vuga ngo icyakora. Say, but sinabonye urusengero muri rwo. I did not see a temple in the city. Ntiyabonye ururembo, mu rurembo Siyoni, mu rurembo Yerusalemu. Sinabonye mu rusengero hekalu, sinabonye mu hekalu, sinabonye mu ihema. In the city of Jerusalem, I did not see the temple, I did not see hekal, I did not see the tent. Muranyumva neza? Are you listening to me? Sinabonye mu structure y'inzu yubatse yitwa urusengero. I did not see a structure that is tangible. Mwibuke ko ari ugumwuka. Remember, it's to be born. N'urw'umwuka. Remember, it's spiritual. Ngwicyakora sinabonye urusengero muri rwo. But I did not see a temple in that city. Kubera iki? Why? Reka dusome n'icyari. Let's read all together. Kuko umwami Imana ishobora zose n'umwana w'intama ari bo rusengero rwarwo. Haleluya! Hallelujah! Hey! Hey! Yes we. Jesus. Imana. God. Umwami Imana. God, the Lord God. N'umwana w'intama. And the Lamb. Nibo rusengero.
are its turaba temple. twicaye mu mababa yabo. We shall be seated on their wings. Nibo bazaba hekalu yacu. They are the ones who be our hekal. Urusengero ruzaba rurimo abayuda n'abanyamahanga nirwo Imana izatwikira. The church for the Jews and the Gentiles is the church that God will cover. Kuki n'umwana w'intama bamuvuze? Why are they mentioning the lamb? Kuki batavuze umwana w'Imana? Why didn't they talk about the Son of God? Bakavuga umwana w'intama. They talk about the lamb. Nuko Kristo ari wabaye pasaka yacu, niwe ntama yapfuye ahuza abanyamahanga n'abayuda. It's because Jesus is our Passover. He's the lamb who was slain to join the Jews and the Gentiles. Hallelujah. Hallelujah. Kristo azagumana ikimenyetso ko yabaye intama yabambwe kugira ngo akureho urusika rwari hagati y'abayuda n'abanyamahanga. Azakomeza ari kashe ikomeye igaragara imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Jesus will continue to be the sign as the lamb who was slain to bring together the Jews and the Gentiles to save us. Hey! Ku murongo wa 23. On verse 23. Kandi urwo rurembo ntirugomba kuvirwa n'izuba cyangwa n'ukwezi kuko ubwiza bw'Imana aribwo bubuvira kandi umwana w'intama ariwe tabaza ryarwo. Hallelujah. Verse 23. The city does not need the sun or the moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and the lamp is its lamp. Izuba n'ukwezi byaremweho kugira ngo bibe ibihamya bihamiriza abantu kw'Imana iriho, ngo ariko uwo munsi izuba rizaba rirangije akazi kayo. Tituzongera guhabwa ubuhamya ngo Imana ibaho cyangwa ukwezi, no, tuzaba tumwirebera Yesu. Tidukeneye duhamiriza twenyine tuzamureba. Ngo izuba n'ukwezi nibizongera kumurika, ngo umwana w'intama azamurikirwa rurembo. The sun and the moon were created and put there as a testimony that God is there. But at that time that job will be finished, Jesus himself will be the testimony that God is there. Yes, ashimwe cyane. Praise Jesus. Yes, ashimwe cyane. Praise Jesus. Hallelujah. 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 Oh! Hey. Imana ishimwe cyane. Praise God. Oh! Hallelujah. 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 Jesus. Imana itanga ubuhamya. When God is giving a testimony, itangaho izuba. he brings or he shows sun. Muri Zaburi ya 89. In Psalm 89, ku murongo 36. verse 35. Muri bere cyongereza ni 35. 36 Zaburi y'inani n'icyenda, 89 Zaburi ku murongo wa 36. Psalm 89 verse 35 in the English Bibles. Igihe kimwe narahiye kwera kwanjye sinzabeshya Dawidi. 37. Urubyaro rwe ruzarama iteka, intebe y'ubwami izarama nk'izuba imbere yanjye. Izakomezwa iteka ryose nk'ukwezi mu ijuru. Mu ijuru hari wiki ubihamyeho kwizerwa. Ukwezi n'izuba nabahamye bahamya kw'Imana itabeshya, ariko uwo munsi izuba rizahagarara, ukwezi kuzahagarara, Yesu azaba ari umuhamya wuzuye. Psalm 89 verse 35. Once for all I have sworn by my holiness, and I will not lie to David. 36. That his line will continue forever, and his throne endure before me like the sun. The sun testifies that God is there, but at that time its job will cease, and Jesus will be the testimony. Yo. Hallelujah. Vuga ngo ururembo rwo mu ijuru. Say the gate of heaven. Itabaza ryago ni Yesu. Its lamp is the lamp. Amarembo Jesus. yaho ni zahabu. And the gates are made of gold. Yanditsweho amazina y'abana 12. They are written there, the 12 tribes of Israel. Imfatiro zaho The foundations zanditsweho amazina 12 are written there, the 12 names y'intumwa za Yesu. of the apostles of Jesus Reka Christ. tuharangirize turangiza. Let's finish from Hajya there. kuri 21 ibyayishuwe. There in the book of
Revelation chapter 21, aho twari turi where we were, ku murongo wa 24. on verse 24. Ngo amahanga hazagendera mu mucyo warwo, abami bo mu isi bazaneyo ubwiza bwabo, amarembo yarwo ntazugarirwa ku manywa na hato, kuko ijoro ritabayo. Hallelujah. Verse Uza 20, ahantu hataba ijoro kandi n'amanywa yaho adasa nayo tumenyereye y'izuba y'ubwiza bw'Imana. from verse 24, the nations will walk by its light, and the kings of the earth will bring their splendor into it. On no day will its gates ever be shut, for there will be no night there. Imagine a Kandi place where there is no night. bazazana y'ubwiza n'icyubahiro by'amahanga, muri rwo ntihazinjiramo ikintu gihumanye cyangwa ukora ibizira akabeshya, keretse abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Hey! The glory and honor of the nations will be brought into it. Nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. Umugeni wa Kristo The bride of Christ n'itorero rimwe umuyuda n'umunyamahanga. is a church that has a Gentile and a Jewish believer. Ubu Now, umubiri umaze guhura. the body is coming together. Tugiye kwinjira mu gice cya gatatu cy'ubuhanuzi bwa Ezekiyeli, aho yahanuye umwuka akinjiramo. We are going to get into the third part of the prophecy of Ezekiel, where he prophesied and the Spirit came. Igice cya mbere yarahanuye, In the first part, he prophesied, haba identification amagufwa amenya nyene yabo. and there was identification. The bones could identify each other and come together. Igice cya kabiri cya Ezekiyeli, And then the second phase, uruhu ruraza gororosa ya magufwa yahuye. the skin came and covered the bones that had come Uwo together. niwe bita umubiri. That's what they call the body. Ubu turabona umubiri Now we are seeing the body w'abayuda n'abanyamahanga batangiye guhuza. of the Jews and the Gentiles together. Ubu ikigiye kuba icyo Yoheri yavuze, Now what is going to happen, what Joel mentioned, ngo nzamanura umwuka wanjye kubihumeka byose. that I'll bring my spirit on those who have breath. Icyo ni igice cya gatatu cya Ezekiyeli cyo guhanura. That's the third part of Ezekiel's prophecy. Ngo nuko mpanura uko nabwiwe. He says that I prophesied as I was Iryo instructed. ni ryo jambo authentique, That's the authentic word. kuvuga ibyo wabwiwe, To speak what you've been told. kwamamaza ibyo wahawe. To proclaim what you've been Ibyo given. Paul yavuga ngo ibyo nahawe kumenya nibyo nababwiye. That's what Paul said. What was given to know is what I'm telling you. Nibyo Yesu yavuga ngo ibyo numvishe data avuga nibyo mvuga. That's what Jesus was saying. What I heard my father say, this is what I'm talking about. Iki nicyo gihe tugezemo rero. This is the time we have reached. Imana igiye kuzuza umwuka mu bantu. God is going to fill his spirit among his Abantu people. bagendere mu mbaraga z'umwuka, People are going to operate in the power of the bagendere mu Holy Spirit, bitangaza by'Imana, in the miracles of God. hanyuma wa mubiri uhaguruke. And then that body is going to stand up. Ariko mbere y'uko biba, But before that happens, hagomba kuba gusenga no kuniha kwinshi. there's need for praying and groaning, Duhamagara ngo Kristo naze. calling and saying, let Christ come. Umwuka n'umugeni. That the spirit and the bride. Ibyahishwe 22 In Hebrews chapter ku 22, murongo wa 19. on verse 19. Ngo umwuka n'umugeni barahamagara bati, ngwino. Umwuka n'umugeni. 22:17, the Bible says, the spirit and the bride say, come. Iki gihe umwuka wo kwinginga kuraza. At this time, the spirit of intercession is coming. Uri mu ruzuro mu bantu batagisengera ibyo kurya, batagisengera imodoka n'amavuta n'ubwiza no kurongorwa, basengera umubiri wa Kristo kubumwe. Umwuka n'umugeni baravusenga. Feeling people to no longer just pray for vehicles and houses and to get married or to marry, but to pray for the Christ to come. Kuko dutegereje ko amanura umwuka we. Because you are waiting for his spirit to Umugeni come. ko arabwira umwuka. The bride is telling the spirit, Bwira umufiansaze turamutegereje. tell our fiancé we are waiting upon Bwira him. umufiansaze Tell turamutegereje. our fiancé we are waiting for him. Umwuka n'umugeni The spirit and the bride, barahamagara. they are calling, Ngwino. come. Ngwino. Come. Ngwino. Come. Umwuka n'umugeni The spirit and the bride, barahuriza hamwe. they are coming together. Turi mu gihe cya intercession ihuje n'ibitekerezo by'Imana, idahuje n'irari ry'abantu.
We are coming in a time where our intercession is in line with the Holy Spirit, not our sentiments and our emotions. Hey! Hey, Oh, Jesus. Jesus. Umwuka n'umugeni The Spirit and the bride, barahamagara ngo ngwino, they are calling, come, ngwino. come. Ngo kandi uwumva nahamagare ngo ngwino. And let him who hears say, come. Arasaba ngo nawe uzumva hamagara ngo ngwino. They're saying that even you hearing, We call and say, know. come, Ngwino. come, Ngwino. come, Ngwino. come, Ngwino. come. Yes. Hey, Ku murongo wa 20 on verse 20, uhamya ibyo he who testifies to these things, uyu ni umukwe, this is the Uyu ni Yesu. bridegroom, this is Jesus. aravuga ngo ye ndaza vuba, Says, yes, I am coming. ye ndaza vuba. Yes, I'm coming soon. Umugeni nawe aravuze ngo amen. And the bride saying, Ngwino mwami amen. Yesu, Come, Lord Jesus. ngwino mwami Yesu. Come, Lord Jesus. Reka duhe Yesu amashini impundu Let's nyinshi put hands cyane. together for Jesus. Mwami wacu arabikwiriye, Our Lord is akwiriye worthy. guhabwa ikuzo, Hallelujah. akwiriye gushimwa, He's worthy to be akwiriye praised. guhaguruka He's worthy to akaduhagurutsa muri ibi bihe. stand up in his time. Umwami wacu akwiriye guhaguruka Our Lord, we are standing agahagurutsa itorero to rye. lift up the church. Umwuka His church. n'umugeni The Spirit and the bride. baravuga ngo ngwino. They say, come. Ni igihe cyo guhuza umubiri wa Kristo, There's time to bring together the body of ni igihe cyo Christ. guhamagara ngo ububyutse buze, There's a time to call upon revival. imbaraga z'Imana For the zize, power of God to come. ubasha bw'Imana buze. Authority of God to come. Ngwino, Come. ngwino, Come. ngwino, Come. ngwino. Come. Cyubahiro ni icyawe. The glory is yours, Lord. Jesus. 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 Yes. Jesus. Yes. Jesus. Cyubahiro ni icyawe mwami. The glory belongs to you, Lord. Cyubahiro ni icyawe mwami. The glory belongs to you, Ngwino Lord. Yesu. Come, Jesus. Ngwino Yesu. Come, Jesus. Oh. Hosea. Riko yabas. Hosea haramas. Jesus. 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 Umwuka n'umugeni Oh, haya. barahamagara Oria Hosea ramakondo. ati ngwino mwami Hallelujah. Jesus. uhembura itorero. Mwuka n'umugeni Spirit and the bride. barahamagara Oh, they're calling. ati ngwino mwami Oh, come, Lord. uhembura itorero. Come, Lord, and revive the church. uryuzuze mw'ububyutse uryezeshe ijambo maze imbaraga zawe n'urukundo rwinshi biryuzuremo. uryuzuze mw'ububyutse uryezeshe ijambo maze imbaraga zawe n'urukundo rwinshi ruryuzuremo. Mana manura imbaraga zizana ubumwe mu itorero ryawe. God will release the
the power that brings unity in your church. itorero ry'abanyamahanga, The church of the Gentiles itorero ry'abayuda, and the church of the Jews. hanyuma urihurize hamwe, And then bring them together yinjire mu bihe by'ibise byo guhamagara, to carry into labor pains of calling. bafashijwe n'umwuka wawe, Helped by your Holy ngo Spirit. ngwino, Say, come. ngwino, 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 ngwino. Come. iryo jwi rivuga That voice speaking risa n'irya Yesu, sounds like the one of Jesus. duyitorero mu mafu ya nimusi, umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino mwami, uhembura itorero. iryo jwi rivuga risa n'irya Yesu, asuye itorero mu mafu ya nimusi, umwuka n'umugeni barahamagara ati ngwino mwami Yesu, buritorero. Mana hembura itorero ryawe, God, revive your church. mwami hembura itorero ryawe, Lord, revive your church. hembura itorero ryawe, Revive your church. ryuzuzemo imbaraga Fill your church with your power, n'urukundo rwawe. with your love. itorero ryawe rihagarike ku rutare, Let your church be built on the rock and stand on the rock, aho imiryango y'ikuzimu itazanyeganyeza. where the gates of hell shall not overcome it. itorero ryawe Your church, urizamure, lift it up, urizamure. lift it up. urakoze data, Thank you, Jesus. urakoze data, Thank you, Jesus. urakoze data, Thank you, Father. urakoze data, Thank you, Father. urakoze data. Thank you, Jesus. cyubahiro kibi cyawe papa, Let the glory be yours, Father, uyu munsi n'iteka ryose. today and forevermore. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. mutahane n'umwami Yesu, Go with the Lord Jesus. ugenda n'imbaraga z'Imana. Go with the power of God. Amen. Amen. umwami